Welcome back, friends. This is the continuation for our topic, which is tests of matter, and we are continuing with the solved examples in the part of ways of presenting the concentration of solution. So here we are given 0.05 m sodium hydroxide solution in water has a density of hiyo hapo. So tumepewa molarity, tumepewa density, then calculate mass percentage, molarity na mole fraction. Kwa sababu tumesha solve maswali ya aina nyingi ya aina hii mengi, kwa I hope ili swali tutakuwa tu fast and then tutaelewana. Kwa tumepewa given molarity molarity is equal to 0.05 m and density is equal to 1.112 gram per mil. So tumeambiwa calculate mass percentage. Remember, this is the solution of sodium hydroxide. Mass percentage is sawa na mass of solute, total mass of solution, times 100%. So tunachokisema ni kwamba mass of solute tunaipataje? Tumepewa pale molarity is equal to 0.05, and remember tunasema kwamba molarity is equal to concentration divided by molar mass. So mass concentration itakuwa sana molarity times molar mass. Mass concentration itakuwa sana molarity ni ngapi? 0.05 times molar mass of sodium hydroxide ambayo ni 40. So tutapata 0.05 mara 40, tutapata ni 2. It is 2 gram per dm cube. From there, hii ni mass concentration of pure sodium hydroxide is equal to 2 gram per dm cube. That is to say 2 grams of sodium hydroxide are present in each 1 dm cube. From there tunaenda calculate mass of nini? Impure. That is total mass of solution. Mass of impure sodium hydroxide. Mass of impure sodium hydroxide tunaipateje? Impure sodium hydroxide itakuwa kutoka kwenye density. Density tumepewa sana ngapi? 1.112 gram per mole. So from there mass concentration of impure itakuwa sana 1.112 gram. Hii sio mole, ni mil. 0.001 mil. So ni 1112 gram per dm cube. This is dm cube. Kwa hiyo takachokipata kwa mwishoni ni kwamba 1112 gram of impure sodium hydroxide are present in each 1 dm cube of solution. All this is the total mass of solution.
Now percentage by mass is equal to 2 divided by 100 gram mara 100%. Gawanya kwa 1112 mara 100. So mass percentage is equal to 0.179%. 0.179%. Na unaweza kuona kwamba hapo mass percentage is very small value. From there tunahitajika tukalculate molarity pamoja na mole fraction of sodium hydroxide. Mass percentage ni very small value 0 point something, kwa sababu ya concentration of sodium hydroxide kuwa ndogo sana kwenye solution. From there tunahitajika tukalculate molarity, which is very easy. Molarity will be very easy. Is equal to mass of solute, number of moles of solute, number of moles of solute divided by nini, mass of solvent in kg. So from there remember tulikuwa tumepewa ile molarity. Tuvuka kwetu mass concentration tulipata ile mass. If you remember ilikuwa ni 2 grams. It is 2 grams. So mass of sodium hydroxide is equal to 2 grams. Kama ni 2 grams, maana yake hapo mwisho wa siku utapata ni number of moles itakuwa sana 2 gawanya kwa 40. Pata kwenye 0.05 mole. Lakini total mass of solution ilikuwa sana 1112 gram. Now mass of water itakuwa sana 1112 kutoa 2 grams. Utapata 1110 grams. Kwa hiyo 1110 grams tukiconvert kwenda kilogram tutapata sana 1.11 kilogram. Hiyo ndo mass of water. Kwa kama mass of water ndo hiyo hapo, tunaenda kwenye nini? Tunamalizia hapo na molarity yenyewe. Molarity will be equal to 0.05 gawanya kwa 1.11. 0.05 gawanya kwa 1.11. 0.045. 0.045 mole per kilogram. So it's very easy. Yes, like that way. Ametumia njia nyingine, lakini at the end of the day lazima to end up with the same answer. Kuja kukuta jibu lake na kwa ready. Now from there our last question was mole fraction. Kwa hapa tushapata number of moles of solute, number of moles of solvent. Kama number of moles of solute tumeshapata ile pale. Let's use this mass to calculate number of moles of solvent. Now number of moles of water, itakuwa sana 1110 gawanya kwa 18. 1110 gawanya kwa 18 tutapata 61.67 mole. Kwa hiyo mole fraction ya huyo acid itakuwa sana 0.05 mole gawanya kwa 61.67 jumlisha 0.05 utapata 61.71
61.71. Kwa x itakuwa sana hiyo hapo, ganya kwa answer itakuwa ni 0.05 ganya kwa answer itakuwa ni 8.1 times 10 power negative 4. 8.1 times 10 power negative 4. 8.1 times 10 power negative 4. So hiyo ndio itakuwa mwisho, na unaona hapo jibu lake kaliandika tu kwenye kawaida, inaonekana kama 0.00008. This marks the end of our solved example. Na baada hapo tutaendelea na liquid state. Zile zilikuwa ni ways of presenting the concentration of solution. Baada hapo tutaendelea na liquid state, tutaenda ku discuss two component solution, Root's law na concept kama hizo. Don't forget to subscribe, to share the link for the video, and to join my Telegram group for more sessions. Thank you everybody. Later, I wish you nice studies.